at that time wanted to do something to introduce the Flexo to the world. I mean, internally at ESCO, but also externally to our customers. It was not about promoting our products or our solutions. It's about really giving more awareness on the world of Flexo. This is how it was all born. It's about people. And we wanted really to ensure that we put on the spotlight the people who were around Flexo. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Quand j'ai démarré chez ESCO, il y a 5 ans, j'ai découvert une industrie nouvelle que je ne connaissais pas, avec énormément d'opportunités, des challenges techniques, tout un écosystème de fournisseurs, de marques et un environnement avec des collaborateurs particulièrement attrayants. Et en fait, j'ai reconnecté ça avec une passion que j'ai depuis des années, depuis que je dois avoir à peu près 18 ans, j'ai une collection de canettes de coca. Ok. Voilà, ça c'est moi. Voilà mon bureau. Oh là là. C'est... Et je les rajoute devant, et je pousse. Il n'y a plus de place du coup là. Bah non, là, ça Bientôt. commence à... Il y en a une, il y a laquelle c'est ta préférée, il y en a une de préférée ou pas? Une mauvaise préférée, c'est celle-là, mais c'est parce que c'est une... C'était pour ça. Ah ok, oui, 3-0. Parce que ça, c'est une série spéciale. Ah oui, je savais pas qu'ils en avaient fait une spéciale... Oui, il y en a une. La première canette de ma collection, Jojo Cola. Jojo qui était mon diminutif que mes parents me donnaient quand j'étais petit. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la collection, avec un pot à crayon. Et petit à petit que j'ai étendu en rajoutant après uniquement les canettes de coca. Et donc c'est une collection que j'ai commencé bien avant de travailler sur la partie packaging et sur la partie flexo. Et qui maintenant prend tout son sens puisque ça me permet d'expliquer ce qu'on fait, à quoi sert le packaging, quelles sont toutes les informations, et même d'illustrer de temps en temps pourquoi est-ce qu'on a besoin de nos produits. Typiquement, ces deux canettes-là, on voit bien que c'est la même canette, c'est le même graphisme, mais il y a comme un problème de couleur. Il y a clairement une des deux impressions qui a raté et qui n'a pas marché. Donc ça permet typiquement d'expliquer à nos clients à quoi servent nos produits, c'est à éviter ce genre de problème. Et il y en a combien du coup? J'ai pas compté, mais le priori, j'en ai pas loin de 1000. Ouais. C'est impressionnant. Bon, on va faire un petit tour? On va faire un petit tour. Allez, c'est parti. When you see the amount of printed packaging with Flexo, it's difficult to imagine a world without Flexo. And actually, you know, when I joined 8 years ago, some people, some market analysts were saying, yeah, Flexo is will not be there in 10 years. Okay, and here we are, 8 years ago, and it's not like ESCO is still here, but it has grown mid-single digit CAGR over the last 8 years. Who could be the best leader for this business unit than Eddie Fadel? Over the last 8 years, working inside ESCO, he has spent days, weeks, months traveling around the world, meeting all our customers, all the different sizes, the different industries, to know and to understand what are the challenges, what do they need, where do they want to go, what are the critical aspects of it. So he has built knowledge and a relationship with a lot of our customers around the world around the Flexo subjects. I don't think I would be the person I am without my wife. She has been a very close partner and friend since university. So we met in university, and she always knew that I was pretty much attracted by travel, by discovery of other cultures, other countries. I cannot stand still. Okay, I'm just cannot stand still, and she got married to that.
North American market was not very. I was not very familiar with the North American market. So in that trip, I understood much more the drive, the motivation, and what our customers need to print flexible packaging over there. So it was very interesting episode, very insightful, informative. I learned a lot from Kaylee, from our customers, and it was also fun. It was a typical American road trip because the distances, you're in the car for long hours and you bond with the team. It was a fun episode, but at the same time very insightful, very educational. And a blizzard. And the blizzard and the snow. There's somewhere to be every night of the week. Seems God We is as inclusive as possible. We is not just ESCO. We should be the whole packaging community. Okay? And we wanted just to introduce the flexo printing technology to the printing and packaging community. And we wanted to introduce the people behind it, and we are all one community. When you saw the episode that we were going to some customers in Italy that are there for us for multiple generations, they're nearly like family. They're are happy to have us coming in, talking about what they're doing, their business, how they're doing it, how ESCO is helping them, and also how they grew together with ESCO. I don't know, I just remember watching it, and I remember that time in my life clearly trying to figure out what I want to do and not really knowing, what my professional career is going to look like, and just seeing them kind of going through something that I so recently went through as well, and having just the support from the college staff, and then also seeing that they use ESCO products as college students is cool. So I think that just jumped out at me as something that was like, okay, that's a cool program. The impact that it has, it was great to see, and it's something hard to see in a testimonial. In that, let's say, more conversational way, it made a difference for the way that now I perceive our business. C'est le Paper Valley, le côté historique. Ah, j'hésite en vrai. J'hésite avec le Clemson aussi, que j'ai bien aimé voir la jeunesse reprendre le flambeau et être vraiment impliquée dans le monde flexo, avec beaucoup de femmes, ce qui était surprenant. I also remember I showed that video at a road show we did there in Green Bay, and just watching the people there watch it made an impact on me. I think they really felt proud of, the kind of the history that they have there, and the heritage of the printing, kind of just is in their blood, and they're proud of it. So for me, I think that was just a really good memory to watch them see that for the first time. The passion maybe that people have when they talk about Flexo, and how they see it as, sometimes even part of the family, right? So I think that's the passion, I think, was quite an important one. You can talk a lot about technology, but the way people interact or talk about it was quite interesting to see. Everyone we talk to who is involved in this cares so much about it, and really wants to see it move forward and see that next innovation and get better. And I think that's just a community globally that I didn't really know existed, and it was a great feeling. Avant de creuser un peu plus sur la flexo, je voulais te poser la question. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris cette année?
Qu'est-ce qui m'a le plus surpris cette année? La vitesse à laquelle, en fait, on a réussi à tirer parti du focus sur Flexo. On est tous partis en disant l'industrie, d'habitude, l'année qui suit Drupa, c'est super difficile, on a vendu tout ce qu'on pouvait, donc l'année suivante, il ne se passe rien. Et en fait, la focalisation, l'équipe dédiée, le fait de vraiment pousser sur la partie innovation, en fait, on a fait une meilleure année que l'année dernière. Et quand on regarde ce qu'on voit dans le reste de l'industrie, ça n'a pas été le cas partout. On voit qu'il y a des parties de l'industrie sur lesquelles ça a été beaucoup plus difficile. Et ça, je pense qu'on n'aurait pas eu ça si on n'avait pas eu cette focalisation et cette vraiment volonté de montrer quelle était la valeur et de livrer toutes ces améliorations cette année. I think there is a lot to take from that episode that is in general about family business that we see in Flexo overall. Of course, we took Italy because they have good food, but also because we had great customers who wanted to speak and share their thoughts about how they inherited the business and scaled it to a level that today has been quite successful. It is the story of most of our Flexo customers. 80% of our customers are within that size, very family business, very relation oriented, and it's important to keep that in mind when we are working in the Flexo world. En fait, ce qu'on retrouve chez tous nos clients, c'est la qualité, c'est la partie baseline. Tous les clients, c'est le sujet, s'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de discussion. C'est le fait que ce qu'on imprime, c'est exactement ce qui a été designé. Après, on trouve des niveaux, je trouve, très très différents d'automatisation. Alors, une partie, c'est lié au fait que dans certains pays, la main-d'œuvre coûte pas grand-chose, donc ils font une bonne partie de tâches manuelles. Dans d'autres, au contraire, ils cherchent à tout automatiser. Mais à la fin, ce qu'on retrouve systématiquement, c'est l'intégration. So we have quite some Clemson blood in our organization, but for me it was more about getting the perspective of the new generation on Flexo and on packaging, and how this is being taught, and how can we help the new generation see more value, more excitement, more stimulation in the world of packaging, because today we do know that we have a labor shortage, and we need to make this segment more attractive, and it's up to us to ensure that we have appealing products, modern products, using AI, using the latest technologies to attract the new generation. Quels sont les épisodes qui t'ont le plus marqué ou t'as le plus apprécié? En fait, celui que j'ai le plus apprécié, c'est le dernier, sur la partie sustainability. Et pourquoi? Simplement parce que j'ai appris des choses. Globalement, je connais le sujet, mais sur la partie sustainability, il y a un des sujets que j'avais absolument pas identifié. C'est comme quoi le fait d'avoir ces nouvelles plaques quartz, en fait, on arrive à réduire le nombre de plaques et donc à réduire le setup time des presses. Et ça, oui, j'avais bien identifié la partie réduction de la taille des dots, donc économie d'encre. Mais la partie réduction du setup time, je n'avais pas du tout compris qu'on arrivait à avoir cet avantage-là. I'm happy we explained to people that we can do sustainable packaging by controlling the cost and getting the best print results on very complicated substrate with the proper inks, with the proper raw materials, but still sustainable. Okay, a lot of customers are actually moving from multi-layer to single layer to ensure recyclability of the packaging overall, and Flexo can allow that. On ne peut pas être à Paris, Joël, sans parler du luxe. Comme tu sais, Paris... Capitale de la mode et de l'industrie du luxe, bien sûr.
Est-ce que tu sais quels produits sont utilisés et sont imprimés avec la technique de Flexo? Ça a été un challenge pour nous, parce que bien sûr, la première exigence du luxe, c'est la qualité d'impression. Et donc, c'est ce qu'on a été capable de démontrer maintenant. Avec Flexo, on arrive à être maintenant le produit qu'ils utilisent pour imprimer tous les coffrets de parfums, toutes les étiquettes de flacons. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à atteindre le niveau de qualité qui était nécessaire pour cette industrie-là. Ce qui montre que Flexo, c'est à la fois des avantages économiques, des avantages d'un point de vue environnement, mais maintenant aussi une différenciation sur la partie qualité. Et je pense que pour toutes les équipes qui travaillent sur Flexo depuis des années, c'est un vrai beau témoignage de réussite. Ja, nee, we zijn Flexo. Oasis or Blur? Oasis. Oh, thank God. It would be nice, but to make it easy in that way. Those are the things I think that I take most. And I think most of things were not scripted. We just let people, get the flow of information, be as they are, and share with us, their candid feedback about Flexo. I think this is what made this also docu-series very successful. It was very natural and improvised. And here we are wrapping up. That time flew by. It's amazing how the year just came quite quickly. But it's I hope that people appreciate what we put in those docu-series. It was interesting. 1, 2, 3, 4. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Well, your heart is a sun, and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Well, your heart is a sun, and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Yeah, your bones